Hello, it's me. Hi guys, you see me when you're following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG, YMG, wara. Because it's Happy Easter Monday. I'm sorry, I totally forgot. Happy Easter Monday. But anyway, Murkundona, because it's Small House Saga episode 15. The reason I look at Small House Saga back to back is because I'm still sorting out Njuzo's story time here. So I was like, I can't let my people wait. Let me just post a little something and then Njuzo's story time will come tomorrow, okay? So yeah, let's get it. Grrr. And yes, do not forget to like my videos, especially on YouTube. Can you please make it a habit before you watch kutongo garawa like, okay? Tudoti my like said akwire wasongo kwira kurita my views, you know what I mean? And if you haven't subscribed to my YouTube channel, Tanata Marimira, I'll definitely appreciate it. Please guys, like my videos, even on TikTok. You are making it a habit. You're my monitoring spirit and I'm not liking it. So please like videos, okay? Anyway, munedwa nasi tichamu tifadzi anditika Fadzi, ndazomvunza later kuti iwewe how old were you when all this was panning? So she's saying she was 24 anditi. So Fadzi ankaneka shop kake mtown anditika ka achitengesa ma phone, ma accessories and whatnot. So there is a particular guy akamboya shop mawa. I told you that guy was good looking, chichi, like he was just well put and whatnot. Mnogozi you how it goes. So until when this guy came, akatinga cable, right, for his phone, and then dova tongondi kumbira number. Can I have your number, sister chichi? And then he left. So he made an impression on her, like she was just like, oh, I'm impressed by this guy. But anyway, he just took the number and that was it. The next day, Fadantaroti, this guy Tijamuti Mike, for now we're gonna call him Mike, okay? So Mike, ngati Big Mike anyway, because I got just only a Big Mike kumberi. So Big Mike ndo baba ti kuna fadzi yoya the next day ndo vamfona shikanzwa tenda kumberi, and she was like, no, ansati ndachaisa chichichi. Then Big Mike uvoya uzotorani fadzi kuti vanomudropa kumba. And then vatoshika pepa ya Big Mike ndo pakazongotaura nyaya vakati, listen, go, I'm following you, chichi. But listen, the thing is, I got a woman, so I can't wait till me and her finish whatever is happening with us. It won't be fun if I do that and whatnot. So how about a little whatchamacallit? Y'all remember that song? And now you got a girlfriend, maybe, So he was like, let's do a little whatchamacallit. But I have a wife and I have 2 kids. I'm not leaving them. Not even in a blink of an eye. I'm not leaving them. That's just a fact. And you need to be okay with that. While you're okay with that, tiri papo ndulangoti ubva waziya kuti you should never ever text me, call me, ever, no matter the circumstance. Never ever reach out to me. I am the one who does the reaching out. So Talita say, Bataka taka sailirana agreement. And she was like, listen, it's okay. I can do this. I'll be the professional side chick. Okay? Yeah. Okay, so I know some of you have been asking, would Kuma freeze it? I'm also wondering, could Kuma freeze it offer? Like, the weather has been weird, but I've placed my order, so I'm going to get my freeze it on Saturday. So probably from Sunday, Monday, you'll be seeing me, Nechi, Nema freeze it on your FYPYT. Anyway, before I proceed with the story, I just want to say, sometimes, guys, or rather ladies, it's not the men. You know what I mean? It's not the men, it's us. Because when you're in a position where you settle like that, I'm set mato danana, and someone tells you, this is what's on the ground, and you agree to that, you know, anything that happens after that, it's honestly on you, because you agreed to these terms and conditions. You know what I mean? Sometimes I don't demand chichichi, but when you settle like this, then what you expect, you know what I mean? But anyway, we love these stories because it was like entertainment. And Fadzi, girl, more power to you. You is a strong age, because Inzwai kuberi. So this whatchamacallit yakatozopengesa todaro, okay? So zvakazoitika ndezvekuti okay, ndakangana kudze backstory. This guy is a gynecologist ku West End, right? Aishanda ku West End, and the wife Aishanda ku Pari, okay? I'm not sure aitachi, but Aishanda ku Pari, okay? So yeah, tikutodila ne vane dzinodhonza vacho vanoita gynecology vanoziya the effects of what, but they still go out there doing things. So yeah, don't trust these people that be giving us advice in my hospital and my clinic, because you see what they're doing. Anyway, doko Aishanda the man, and the wife Aishanda ku Pari. So wanzi takatuzopengesana tani like tanga tamu
murudo zvezvo unonyatsonzototi panapa love iri kupisa iri kutsva, and yakatsva to the extent yekuti Big Mike even told Fadzi kuti you know what, unondida kudarika mukadzi wangu, I love how you love me, unondida kudarika mukadzi wangu. Oof. Guys, that was a Beamer M8, y'all. M8. Anyway, unondida kudarika mukadzi wangu, unonditisa mafindi fuwa yekuti ndonyatsonzo panapa ndiri kudiwa, I'm in love and love is living here and whatnot and what. I'm always saying nice cars. Love is living here zvekutodaro and whatnot, right? So what happened now? So now what happened now was the man akazosvika pakutomboti dzimwe nguva anga kusaenda kumba, he would call the wife and lie and say, listen, kwaita emergency kana kumtare, kwaita emergency, you know, out of town, so I have to go, you know what I mean? So hanzi ipapo taibva tatoenda edu totonobuka some nice lodge and hotels out of town, and then toita sei totononakidzwa zvedu ozoita sei ozodzoka kumba. So rudo rwaitopisa ndati this call it, guys, yakapisa to the extent yekuti Fadzi was introduced to this guy's uncle. I would like to believe uncle, right? I'd say guru, but I don't know why I'm leaning more towards uncle compared to grandpa. It would make sense, right, if I put it that way. So I would like to believe it's uncle. She was introduced to his uncle, not only his uncle, and his brothers. Sorry, it was actually his brothers. Sorry, uncle, scratch that. She was introduced to his brothers. Not only his brothers, my brothers, anogara Pamba, panogara Big Mike and his wife. You see those relatives in your house, they know. Imagine. So she was introduced and they exchanged numbers with my brothers acho, just in case tough shit, you know what I mean? So yeah, anga kutozikana nidzinza vatointroducana nekuta sei ndati rudo rwaitsva, anti musaka anga anoti rudo rwaitsva. Ndati Fadzi akanakirwa kuwacha makoliti uku kusvika asvika pakufeka pregnancy. She faked a whole pregnancy to a gynecologist boyfriend, to Big Mike. She faked a pregnanto. She said, listen, Papi, I'm pregnant. And then Papi was like, huh? Hanzi Big Mike vakatanga kutsika kuti kana rite, you know, I have a wife, chichichi, like what you trying to do? Sakauchera say. And she was like, no, I'm gonna have the baby. No, you can't have the baby. No, I'm gonna have the baby. You can't have a baby. Remember, I have a wife, I have a family. Ndomudza kuti chimukadzi wangu chichi. So hanzi ndakatoramba ndichitoforsa zvizvo ndakatomudza kuti mwashamari ndotoita mwana. And then the guy was like, you know what, since udaita mwana, it's fine. So what's next? And then she was like, wotondirora because ndikuda kutoita mwana wako. And the guy was like, sure, but ndine mukadzi. Shanza wotondirora. So him being a gynecologist, he knows the risks that are attached to pregnancy. You know, every pregnancy is a risk at the end of the day. So and the Big Mike Nova, you know what, yeah, you're right, because you know what, no complications, and if something happens, like in the case of Tiwafa, and stuff like that, so you know what, let me just marry you, put it down and make him want to marry me, you know. So Big Mike was like, okay, kundo kurora, mind you, so she was like, okay, cool, all right. So she went to introduce Big Mike to her tete and uncles, nana moms, chichichini amadzimwe, and you know, they were like, okay, arudaita sei haruda urora, and ndobapato piwa list rekuti mkwenyana ari kuuya kuzorora. So mind you, ukwakusuzikanwa, okay, FYI munhu ega ingozviziva kuti pane zvikuitika. I think ati nditete ombuya ati mbuya, ati mbuya vake ndo vega pahama dzese vaizviziva kuti chi uyu murume wemunhu, right? Everyone else didn't know. Vaitongoti musikana nemukomana vasangana, you know, boy meets girl, perfect woman and whatnot. So they were just like, nice, love is sweet and whatnot. Only mbuya knew kuti chi something is up, you know what I mean? So kuno nama list and whatnot kwakabva kwapiwa date, and date rakapiwa ranga riri musi wa 3 October zvakanzi chi anoyozorora musi wa 3 October. So everything was set, munhu esanga kuziva kuti chi tichagashira kwashamisa chi musi wa 3 October. Kwapiwa list kuya kwanzi vakwasharita sei vari kuyozorora musi wa 3 October, date ratoset kazvinhu zvese zviri kufire, right? So now what happened now was musi wa 28 September, Big Mike did not check in. Remember, he's the one who has to look for her before she does. So once 28 September makuseni 9, 10, 11 a.m. hapana chino, 12 p.m. nothing, 1 p.m. 2 p.m.
Muna certain track or anything, and I can't look for him because he said no matter the circumstance, never ever call me or text me or look for me. So remember, Angaka introduced what my brothers in face, right? So she was like, okay, cool. At this point, let me just look for Chi and abamnini ndivunzoti alpha. So she spoke to the bamnini, and the bamnini is like, listen, Chi, and this kumba right now, but in pandam sianga kumba, so I'm not really sure Tiji kumbere or not, like. But he did confirm though, Kuti, he's doing fine, everything is cool. So I'm not really sure Tichi, maybe he's just, busy with the kids and whatnot, but now his day is cool, Chichichi. And then she was like, okay, cool. So because she had heard Kuti, Atoribo and everything, she was like, let me just try to holla at him. So she texted, he was just blue ticking. She tried to call, he was not picking up. Like the whole day he was just quiet, right? This is 28th September. Mind you, 29, 30, 1, 2, 3. It's 5 days. Let's just say 4 days before the Rora day, right? So Ngana was flabbergasted, she's just say, I told her fame, like it was just that bad. So anyway, ndoba on the 29th mfeso vazo batikiro vazo ngumfonera zvikanzi ndeiporikopi zvanzi ndiri kubasa zvikanzi iripori kandisvike pabasa pako izvezvi. And then she was like, okay cool, mfeso vasvika pabasa vatomiti tonzvo loka madho chichichi pane kwamudaenda newe. And she was like, udaenda nini kupi, right? Zvikanzi loka madho ndati ndine kwamunotoda kuti undiperekedza. Hanzi ndikati it's fine, rega mpinde mota. Tapinda mota tatenda like kunge kuri secluded, maareas eetanika chingoluka like maghost towns and whatnot. Then he just started venting. He's like, auna nhumbuka iwewe? And she was like, ndinayo wakangana ndatokuratidza ni PT like pregnancy test wakatoona wani malines eriningiriki nered ari 2 kuratidza kuti I'm positively pregnant chichichi. Zvikanzi hauna nhumbi iwewe. Zvikanzi semunhu anga akutya. Ndakatongotega nditongoramba ndakatsika chepakati ndikati shamari iwe nhumbu nditori nayo uri kuti chii iwewe? Zvikanzi hauna nhumbu. Zvikanzi ndinayo. Zvikanzi okay fine. Mind you, in case y'all forgot, remember this guy's a gynecologist, right? He was like, okay, it's fine, ende kubasa kwangu. And she knew kuti it's chai. Kanzi kubasa kunoitei? Zvikanzi tinotesta tinoona kuti chi nhumbi yapapi, tinoita mascans tinoona kuti yapapi. Zvikanzi wakutondinyanyira chichi. Hanzi pandatonga tiripo ngatiende kwacho semunhu akasiri kuprova itonge chipa nezvokuitika. Zvikanzi it's fine, ngatiende kwacho. Hanzi tasvika pabasa pepe yako nditi buruka mota ndiri kuramba. Zvikanzi yoburuka mota. Hanzi ndikati akomana. Hanzi pandaburuka mota pataenda and vatotora like chiningirikini sonogram whatever ichocho chekutestisa kuti aona kuti alpha asikane chichichi. And not only is it not showing kuti hamuna heartbeat or anything, but hamutorina a fetus, like hapana zvikuitika wangu. Hands of angoita zviro ovati fuck off ngotongotaura pachiboi zvanzi fuck off man, brad shit, at this point you can imagine this guy was irritated. He was just having a feast like zvekutoti hanzi a feast angani mafitsa ehasha kwete like mafitsa eukasha unongoziva hasha dzinongoitwa navanorume dzimwe dzedzi. So as you can imagine, chinhu chakadai so chikaitika, munhu anototi kaendei kuhama dzako dzizvizive kuti uri kuita chi mavibes ekushaya wayaya chichichi, right? Endei kuhama dzako dzinoziva kuti uri kuita chi zvekumurmur, that type of thing. So hanzi vataenda kumba kwani kwagogo. The gogo unyu kuti uyu murume wemunhu vaive vemadhiri vaive ivavo ndiwakanoudzwa. So hanzi tasvika kumba kwagogo kweke and he's like, muzukuru wenyu hana nhumbu chichichi, that type of thing. And then gogo vati calm down chii chiri kuitika. And then zvikanzi muzukuru wenyu hana nhumbu, chichiri kuitika akandinyepera. Imagine ndanoda kutoparadza musha wangu because of that. Hapana nhumbu. Gogo akati inzwa kamuzukuru, dai wambocalma down. Handiti iwo wazviziva sekuti hana nhumbu. Zvikanzi chimirai kudzei zvaitika manje. Zvikanzi nezuro ndakasvikira ndakamunyararira muzukuru wenyu kana akakudzai. Zvikanzi okay, so what was going on? Zvikanzi nezuro semunhu wechirume ndine mafriends, the friends that I confide in, right? And come on, silly hair, go back, okay? So I was just contemplating this move I'm about to make, and I was just telling a friend of mine, Kutisha, listen, I'm about to marry someone else and my wife doesn't know about it, abakutoniwana and stuff like that. So hanzi ndikutodzwa friend yangu kuti ndaungoita sei ndaungodza wife kuti ungoti ndozviripo because what ndaremera and whatnot. And my friend was like, onaka dai tamenda chita wambonanamatira zvireri konyatsoziva toita decision yakaita sei, hanzi pataenda kwakuri masowe. By the way, tichisvikawo masowe kwekwe madzibaba Ignatio bva watongoti munhu wamwari simukai.
kureva big mic vanzi munhu wamwari simukai. And kuona baba kuti murudaita sei, munoita sei muri panguva yewanano nemunhu wamuruda, unoita sei wamuruda, unobvisira iro vhiki ratatarisana naro iri. Zvikanzi ndizvozvo munhu wamwari. Zvikanzi munhu wamwari ndati ndikudzei kuti munhu uyu chaari kukudzai kuti chiripo hachipo. So obva atongoziva big mic, obva atongoti inhumbuka yaita ndirore munhu, saka maybe ndizvo. Zvikanzi kuti ndinyatsotsinhira zvandoda uedza kukudzai, kuti ndinyatsokuexplainirai munhu wamwari, zvinoita sekuti munhu uyu chaari kuti anacho hachiko, chiri kuita kuti mude kupinda muwananidzo dzakadai so dzemumusha hachipo. Mind you, handinombodza this conversation kuti ndomataura ita madzibaba, zvinongonzi madzibaba vakangoti munhu ana nhumbu, but inini munondiziya ka eheka. Saka munhu wamwari ndinoona sekuti munhu wenyu uyu chaari kuti chiripo, chiri kuita kuti mumuroremi hachipo. In fact munhu wenyu ichi ingomwa haabari. Hanzi ndikati what a wow. Zvikanzi saka ndozviripo. Hanzi so I was just like, imagine I was about to break a family because of something like this, about tomborina nhumbu chichichichi. And gogo was just in disbelief. Vanga wakunyara, tokonyara baba. Gogo akati Fadzi paya ngoti gogo moja, it's love. Zvonotsontomuda chichikanzi gara pasi tisiye. Atite zvino nepfambi nini family yepfambi vana vachi. Hanzi paya ndikutanga rohamba mpama baba mfesane hasho hanzi clap hanzi ndingo clap kwachichimfesane ukasha ungandidare wewe ndanda kutoparadza musha wangu nemanyepo ako iwewe. How could you do that? Ndini ndakakutadzirei wakatumwe rewe, man. Mind you, when madzibaba told him all of this, he was skeptical. Namadzibaba icho kwadere vari kuona zveshuwa here. But reaction yakazonoitwa naFadzi ndo yakazoita big mic vati ngatinotesta because something is going on. So you can imagine aro waita say he was just like, listen, I know it's 3 days before or and whatnot, but you know what, that's not my problem. Iwewe nanchikupa maruti useve like mari ekuti ndizokurora, so I want my money back, and siyana neni, I want nothing to do with you. She had to give him his money and he left, and he was like, I never ever want to hear anything from you. The moment he left the gate, she realized he had blocked her everywhere. So she only had to call the brother and avatungofunza abamnini naishi chiri kuitika. Abamnini akati gulezi padheni pari kupisa, blazo atoyo vakatodya nduru kudai, so havasi kufara nezvamaita, is very mad chichichichi. Vatoti titokata communication neme because excuse me, what the hell is that? Maita sei kwa mimi mukabva madare here makanga neroti munhu ane mukadzi wake makanyatsobvuma to the terms and conditions, that type of thing. Hakulezi mama kubhaiza chichichichi, and the nigga just left just like that. Fadzi then realized kuti I've exhausted all options. Apa chatongosara utongononyengera mfesi personally. I've been blocked everywhere, but you know what, the good thing is ndoziya kwanoshanda. She went kubasa achinonyengera usvikira mfesi atozombo cooler down like zvezve kutoti ndakutombomira kusvika pabasa, anga kusatowanikwa pese paanenda unomusvaka pabasa, atomboita ungaenda somewhere else or something. So mfesi anga sabatike. Then she realized the guy is not even trying to hear me, he blocked me and whatnot. And she was like, okay, since I am not happy, everyone must not be happy. If I am not happy, no one else is allowed to be happy. Guess what Fadzi did next? Guess? You guessed it right. She called the wifey. I don't know this thing. What really will be going on? Are you also obsessed with them or what? Like, are you so obsessed with that? To the extent yekuti some of you ndombonzwa panapa mimi munondudza nyaya ndaitozoitwa ndoshanda kupi ndikatozowa stoka ndikazona chakati, and you even have her number. Anyway, girl, whomst am I to judge, you know what I mean? So anyway, she called Gules. She was like, Gules makadi zvenyu inini ndinoitwa Fadzi, ndati ndikuzoendera musikana wani wa big mic mufesi wangu, and I just want you to know FYI, me and this man are getting married in 3 days time. Shikanzi, sorry. Shikanzi, yeah, ndine pepera big mic, kana mchida ndokusendera proof. V11 Gules akati ndova wakata phone. Obviously pakanotsvaga big mic ovanzi chichichichichi unongoziyoka mukadzi anenge akunopopota uri kundiitira fambi wewe, vanhu vakarondifonera varondifanira panyaya dzeinini, chicha uri kuita uri kubreka mavhows edu, how could you do? Unongoziyo, how could you? At this point big mic now called Fadzi. Unonipengerera chicha uri kuita, urufanira mukadzi wangu rega ndimbokudza something, ndiri kukuuraya. Uri kunzwa, wakupinda munda mangu wakuda kundikanganisira zvinhu zvangu, ndiri kukuuraya. Urufanira mukadzi wangu panyaya dzei, what the hell, ndoda kukuuraya, uri kuita sei? Zvikanzi Inzwai ndanga ndatounganidza hama. Munokadzi akazongoti anga atounganidza hama chichichi, ndatounganidza vanhu, ende vana utoziva kuti rora riri kuitwa. Anoziva pa munhu paunororwa, vanhu vanobva
kubhechinafu, vamwe vanobva kubocha, vamwe vanobva kucanada, vamwe vanobva kujoburg, chikobva wasiyana-siyana kadatekautongana pamusha vachiziva kuti mabiko ari pano kamuswa 3 apa inini uri kundiramba, saka hapana pasha roora redu totofanira kutoriita whether you like it or not. Zvanzi wangu pandikokubata I'm gonna kill you chichakadaro zvikanzi sorry zvenyu. Anyway, obva apedza kutaura naBig Mike, mukadzi waBig Mike obva afona zvikanzi nai ndokumboronyadzobvunza what's really going on. So ndobva atomudza zvikanzi you know what maiguru ini ndoda kutongokudza chokwadi murume wenyu uyu ari kutoziva kuti chero mukaramwa musha munongodzoka, because panoita sekunge ivo Big Mike vakambomudza yaFadzi kuti akatombonzwa kuti pane pamakatombonesana mukatombosiya musha but akaenda kumusha kwenyu akanoripa mukadzoka, saka anga achiti hanana basa nazvo zvoti munoranga bhozi muchangoranga mongonobvisa mombongoripa mongodzoka futi, saka zvakavaitisa hasha akabva kuti saka vodaro golezi obva tangaita seobva watangopeka mabhegi zvezvekuti now this is final, ndoda kumuratidza kuti pepeka anga ari 2 minutes apa ndakutendera izvozvo, saka yaitozviita izvozvo kuti golezi watoita out of the picture kapaya. So golezi packed and left the house. Big Mike obva wafonera Fadzi, uri kuona kuti mukadzi wanga aenda, ndoda kukuuraya, how could you do that, kangotadza kugadzirisana ndoda kukuuraya, watoigochira pautsi. But that's not enough. Now what happened was Fadzi paakazoenda kumba akasvika padeni pane mota 2 yaBig Mike nemukadzi wavo. Big Mike nemukadzi wavo wanga vari mumba, and the family yaFadzi vakamutarisa, you know, like zvezvoti they are disgusted, like yanyanyisa wena, you know, because they figured kuti so all this while you've been doing things with someone's husband. Remember, they didn't know, it's only mbuya vaiziya. So even her mom was like, how could you do that, you know, like I didn't know kuti murume munhu instead ungoti musikana nemukomana wasangana chichichi. So Big Mike nemukadzi wavo vari kutochema pepero kuti ada kutiparadzanisa mwana wenyu chichichichi, and the family was just embarrassed. Exactly, they were embarrassed, like naimi, you know, that type of thing. So ndobva vatongoti we are very sorry chichi, and then Big Mike nemukadzi wavo bva vaenda. So you know, eventually zvinozotaura kuti the wife akazofanira mbuya vaiziya dhiri rese, ndobva ati how could you do that kuvaka musha wemuzukuru wenyu on another woman's tears chichi, how could you do that chichi, hanzi akutanga vathreaten naye tichakuurayai chichi, you know, mathreats mamwaye kulezobva ati listen whatever waiting you want to just do them now. You know they need to announce and whatnot, just do them now. If you think say you bad man, just do them. Ingwete yamuruda kuita, and then she blocked the wife, and then yaFadzi ava blokochi nemfesu yaya neyaFadzi yaFadzi yaBig Mike pepe iri kuti tokuroyai chichichi, handii ndakudza kuti gogo akabloka. So gogo blocked mukadzi waBig Mike, and Fadzi obva bloka Big Mike, and then my brothers aBig Mike obva bloka Fadzi, because they were like, you blew our cover, bro, like what the hell, why would you do that, you know, that type of thing. So yango block, it's like anarutamba blocks or something like that. So it was just a block, you block me, I block you, block, you know, block thing. So eventually Rora rinotozoitwa, and that was the last time Fadzi heard from Big Mike. She doesn't know if the wife went back or anything, because she doesn't have any contact at all. And this is the end of the story. Yeah, zvakatongopera just like that. So listen, she was saying, I just am telling my story so that women learn from this as well. It's easy to judge chichichi, but listen, what I like about nyaya, they don't mind whatever you guys say in the comments, because there is nothing that we will say that they've never said to themselves. You get what I mean? They've insulted themselves enough. We are just telling you these stories for entertainment and education purposes. You know what I mean? So yeah, Fadzi, I thank you for giving me the story. And one thing about Fadzi though, let me just give you your props, because I don't think I gave you your props for WhatsApp. She's very good at explaining. She gave me the story, and when I tell you there is nothing I asked Kuti, okay, and to more context on this, she just explained it nicely. The only thing I asked was the age, because I just wanted to be sure, Kuti, how old were you to be gullible like this, you know, and stuff like that. So like I said, she was 24, but girl, you know how to tell stories. Maybe one day, if you're brave enough, you can actually start telling the stories yourself. So yeah, guys, just take care, be safe, make wise decisions, and be good out there. Don't forget to like the videos. Please don't forget to like, okay? Yeah, talk tendai. Mangwana tsukuya ne njuzu story time. Enjoy your Easter Monday. I'll see y'all tomorrow. And kune varamba jifunza nye live
yeah, Tanzi Trudzu, so 8 April, around 5:30 p.m. or 6 p.m. I can't block and go, I'm so on. I don't remember Jonga can block and go, but yeah, and Trukubda out of TikTok jail on the 8th of April. So I'll be back on my live on the 8th of April. You guys take care. I love you. Be good, be sweet, be safe. Bye bye.